said, as I look at the region, corruption really is the seminal issue today. This is an issue that affects security, as we all know. It affects economic growth. It affects the development of human capital, of the people in the region, and the money that is or is not spent on education, on healthcare. It affects the functioning democracy, and it really affects Latin America's faith in their government. So this is the seminal issue, I would argue, in these countries and many around the world. And as I've watched Latin America for the last few decades now, what is surprising to me, but surprising in a good way, is that when I first started going there and living in the region, when we talked about corruption, it was sort of whispers in the hallways, or it was raised eyebrows at various people meeting and doing things. While today it has become daily front page news, it has filled the dockets of many courts, and it is one of the big issues in all of the presidential campaigns today. And that is a transformation that I think is incredibly important to recognize. The other important thing to recognize is that all of the gentlemen up here on the panel have been integral in that shift, in making that shift happen over the last several years. And so we are very lucky to have them all here. You all have their fuller bios, so I won't go into that more generally. But just to point out as we go down, we have Eduardo Engel, who comes to us from Chile. He has, when these corruption scandals emerged in Chile under the Bachelet government, he was brought in to help design reforms that became laws. We have Jose Ugazir, who has chaired Transparency International, so leading this charge from the outside of governments rather than from the inside. We have the Attorney General Nestor Martinez from Colombia, who is leading the charge today there in a country that some studies say 10% of the federal budget every year goes to corruption. That's the amount, the extent of corruption. We have Dr. Ivan Velasquez, who comes to us from Guatemala, not originally from Guatemala, but in Guatemala today, who leads the UN effort, CICIG, in investigating corruption there. And with one of our other panelists on the next panel, Thelma Aldana, has taken down the former government for their bad behavior and continues to investigate anyone, including those in the current government, that deserve investigation. And then finally, we have here Rodrigo Janot, who is the recently former, just stepped down as Attorney General in Brazil and has been bold enough to take on private sector and public sector officials alike up to the top echelons of many areas, but the elite there with no fear, like our previous panelist. So with all this wealth of information and not a whole lot of time, I'm going to ask all of them to be very brief in what they could expand on for hours. But I would like to do a few rounds of the same question of everyone, so we can get an idea from each country or from a regional perspective how they see things developing. So my first question that I would like to start off with is really just taking a glimpse at the track record. And here, what have we, in these last few years, what have we accomplished in Latin America? What have we accomplished on the anti-corruption issue? Where are we? What are the successes? We can talk a bit about what hasn't happened, but really let's talk about the positive here, because there has been this big change. So let me ask you each to talk a bit about, in your country, what have been the accomplishments. And actually, let me turn first to Jose, because you'll provide a bit of a regional perspective, as well as I hope the Peruvian one. But what have we accomplished and something that you've been fighting for so long? First of all, I think we need to hear that corruption in the region is historical, structural, and systemic. And for decades, it's not always, impunity has been a rule, and we have had a lot of corruption in most of our countries. So what is starting to change is what Judge Moro just mentioned. Now there are several movements around our countries breaking or starting to break impunity. Where is this going to end? We don't know. But for the first time, we are having a trend in the region with very, very high-level officials, former presidents, current presidents, vice presidents, ministers, high-level officials from the executive, parliamentarians, judges from the Supreme Court going to prison or being tried. And at the same time, emblematic CEOs of huge companies from the private sector. We haven't seen that before, except some specific cases when some guy got in political trouble. So I think this is totally new.
The other thing I believe is quite new is people engagement with the anti-corruption movement. We've seen millions of people going to the streets in Brazil for months, thousands of people in Guatemala and Honduras putting pressure on their governments in order to deal with corruption. We've seen more than 100,000 people in Dominican Republic in the Green March demanding the government taking action against corruption. And this is quite new. In Peru, there has also have been some movements. So I think people reacting in a region where corruption has been seen and lived as normal is something different. So I think this gives some hope for what we should expect in the near future. Rodrigo, let me turn to you to talk specifically about Brazil. And as you look at the work that you've been doing, that Judge Moro and many other judges have been doing, what are the accomplishments you see in your country? Bom dia a todos. Vou falar em português para não cometer erros. O Brasil, como os outros países da reunião, começou a reagir contra uma corrupção mais do que centenária em toda essa região. Os motivos foram vários. Sempre me perguntam se houve mudanças no Brasil. Eu gosto de responder, o Brasil não é o mesmo de 4 anos atrás. O Brasil vive uma realidade hoje em que todos os ex-presidentes, à exceção de um, respondem a processos criminais ou investigação criminal. O atual presidente da República, no exercício do seu mandato, responde por 2 processos criminais suspensos por um julgamento político da Câmara dos Deputados, mas os processos existem e aí continuarão. O ex-presidente, ou o então presidente da Câmara dos Deputados, foi afastado do seu mandato, foi afastado da presidência da Câmara e encontra-se hoje preso. Um senador da República, pela primeira vez, foi preso, e não era um senador qualquer, era o senador líder do governo no Senado. Em um determinado dia do mês de fevereiro, que eu não me recordo aqui o dia, saiu uma nota na imprensa dizendo: hoje, todos os ex-governadores do estado do Rio de Janeiro estão presos. Todos. Vários senadores e deputados respondem a processos penais. Vários ministros respondem a processos penais. Isso aconteceu no Brasil. O futuro, ninguém pode fazer uma prospecção. O que eu posso afirmar é que o Brasil não é o mesmo. Temos hoje um Brasil diferente. Thank you. Nestor, let me ask you about Colombia, and especially since you are in that role today, that you were working to combat. What are the accomplishments that you or those around you have occurred? Aló. Varios puntos. Primero, el mensaje de que la ley es para todos. Esa vieja idea de que la ley es solo para secretarias, oficiales mayores, ha muerto en Colombia. Segundo, no más impunidad frente a los casos de corrupción. En un poco más de un año que llevamos como fiscales generales en Colombia, hemos judicializado 1.645 personas por corrupción. De ellas, 500 funcionarios públicos, desde el más alto nivel, gobiernos, senadores, gobernadores de estados, alcaldes de municipios,
contratistas del Estado, exservidores públicos, en causas que a la fecha comprometen casos de corrupción por más de $1 billón que hemos logrado identificar en este año de actividad investigativa. Tercero, a partir de la acción de la justicia, el ciudadano pierde su indiferencia, empieza a denunciar, al punto que el año anterior, el delito después del hurto, del robo, que tuvo más alta tasa de crecimiento en Colombia, fue la denuncia por delitos contra la administración pública. La acción de la justicia lleva al ciudadano a denunciar, o sea, se empieza a recuperar la confianza institucional en el Poder Judicial. Eso es muy importante. Y por supuesto, y este es un tema que queda para discusión en el panel, en la medida en que la justicia descubre que la corrupción es sistémica, no solamente a nivel global, por supuesto, sino también en Colombia, le queda un papel al poder ciudadano para producir los cambios y las transformaciones en la institucionalidad que requiere ese estado de corrupción que se está advirtiendo global, regional y nacionalmente. Iván, let me turn to you, because you too are day-to-day on the front lines, but you have a bit of a distinctive role. You are not part of the government of Guatemala. You're coming from the outside. What are the accomplishments that you see in Guatemala from your role coming from the UN side of things? Creo que algo importante es mostrar a partir de la investigación criminal y no como un estudio simplemente teórico lo que se ha planteado y que mencionaban tanto José Ugaz como Néstor Humberto Martínez, y es la corrupción sistémica estructural. Creo que las investigaciones que con el Ministerio Público hemos adelantado en Guatemala han permitido demostrar eso como una realidad, y eso implica el poder identificar exactamente una situación de esta naturaleza. También implica que el Ministerio Público debe adoptar nuevas formas de enfrentar lo que significa una corrupción sistémica. Pero hemos demostrado además que la lucha contra la corrupción es posible. Ya no es un tema que se pudiera tener como aspiración, sino que en casos específicos lo que se ha logrado desarrollar respecto de altos funcionarios de todas las esferas del Estado, presidentes del Congreso, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presidentes de la República, ministros, directores de entidades administrativas, es decir, algo que ha mostrado que en efecto nadie está por encima de la ley. Y creo que esto además ha logrado mover a la ciudadanía, y mover a la ciudadanía en un proceso también de construcción de nueva ciudadanía. Ha despertado la conciencia colectiva y en varios aspectos diferentes. De un lado, lo que significa la expresión de rechazo a la corrupción, lo que significan las manifestaciones rechazando la corrupción, pero también lo que implica respaldar la lucha contra la corrupción. Son dos manifestaciones diferentes. Y una tercera, el crecimiento de la auditoría social. En Guatemala, así como ocurrió también en Brasil recientemente, pretensiones del legislativo de adoptar leyes de impunidad fueron rechazadas por grandes manifestaciones ciudadanas. Y en Guatemala, por lo menos el 13 de septiembre del año pasado, la reacción social implicó que el Congreso, 2 días después, el 15 de septiembre, revocara esas propias leyes. Yo creo que esto significa que hay una ciudadanía
activa y que está en dirección de fortalecimiento del Estado de Derecho, que es finalmente lo que mueve en esto del trabajo de la lucha contra la corrupción, lo que señalaba el juez Moro al inicio. La lucha contra la corrupción, podría afirmarse, es una forma de luchar por la realidad, por la vigencia real del Estado de Derecho. Thank you. And then finally, Eduardo, let me ask you to reflect a bit on Chile. And this case seems to me somewhat different from the Guatemalan one we just heard about, in that when faced with a big corruption scandal, not just the courts, but the government and the legislature, the Congress, reacted a bit differently. So please talk about the accomplishments in the fight against corruption that you've been involved in Chile. So when you have these major corruption scandals, there's a silver lining, and which is you have a window of opportunity where you can make major reforms which lead to more accountable societies, more accountable political systems, more transparency, overall have major state reforms. In normal times, these reforms are almost impossible to push through Congress because those who are supposed to approve them, which are members of Congress and the executive, lose power in the process and are not very enthusiastic about them. But when you have these corruption scandals, this implicit veto power is lost. And if you take the opportunity correctly, you can make major reforms. In the case of Chile, President Bachelet appointed a presidential commission, which in 45 days made a very ambitious set of proposals, which went all the way from very specific things about the legal system, about what to do with conflicts of interest and asset disclosure, to the deepest causes of corruption, like the regulation of the relation between money and politics, both campaign finance and political party finance. And this served as a basis for an ambitious agenda, which has gone through Congress and which has approved more than 10 laws in the last 3 years, including a major reform of campaign finance law, political party regulations, making parties much more democratic and transparent, a major revamp of Chile's civil service and the like. So I think Chile in that sense has taken the opportunity to make it considerably less likely that these scandals happen again in the future. Essentially, there's two challenges when this happens. On the one hand, bringing those who were responsible for the scandals to justice. And in this panel, we have part of the success stories, and absent here, we have other countries where very little has happened in Latin America. So this is a very mixed bag if you look at the entire continent. In some countries, we know a lot about what happened, and very little has been done about it because you have judicial systems which are not that autonomous and independent. But the other challenge, which is the medium-long run challenge, I think is crucial, is taking the opportunity to make these major reforms which go to the symptoms of corruption, but also to the deeper causes of corruption, and change the rules of the game systemically in a way that make it less likely that this happens in the future, and that then when we look at this with the passage of time, tells us that this was really an improvement that stayed over time, that persisted over time. Thank you. Now let me ask each of you to talk a bit about the actual functioning of corruption in your societies, in your countries. And in any unsavory deal, there are almost always two sides. And often within these deals, the private sector is on the other side or on one of these sides. So let's talk a little bit about the role of the private sector, both for bad, but also perhaps for good. Have you seen, as these trials have gone, as corruption has been uncovered, have you seen at all a change in the role of the private sector, or even particular companies, in the way they are addressing this issue? So let me start, actually, Ivan, let me start with you in Guatemala. How do you see the private sector playing a role here, and have you seen any evolution or shifts during your time? Yo creo que sí ha habido una evolución en el comportamiento del sector privado. Tal vez los empresarios, tanto como la sociedad en su conjunto, estaban como en un ambiente de así son las cosas, así es como se debe proceder. No hay alternativa, de manera que simplemente hacemos como se ha hecho.
pero a partir de las investigaciones y de el que se haya descubierto muchas de esas relaciones negativas de corrupción, han llevado a los empresarios a cuestionarse sobre lo que fue su actividad. Ya no tanto es la excusa que estamos sometidos a un chantaje porque es que si no procedíamos de determinada forma tampoco la administración iba a respondernos de esta otra forma. Es decir, si no pagábamos un soborno, entonces no se nos adjudicaba el contrato o no nos pagaban por el avance de la obra. Y que van comprendiendo, y es una afirmación explícita que me han hecho empresarios en Guatemala, ya sabemos que las cosas no se pueden seguir haciendo como las hacíamos. Ya sabemos que si lo repetimos acciones de estas, vamos a tener una consecuencia. Y esto yo creo que es de lo más importante que hay en estos movimientos contra la corrupción. Poder generar la cultura de la consecuencia. Que quien cometa un hecho tenga por lo menos el temor que efectivamente va a sufrir una consecuencia, y esa es la vía para la construcción de la cultura de legalidad. Rodrigo, let me turn to you because many Brazilian business leaders have faced consequences that we were just talking about. What do you see? Do you see a change in the way the private sector or parts of the private sector are doing business, particularly with the government, but more generally, what changes do you or do you not see? Quando essa investigação começou, foi descoberto um grupo de empreiteiras que tinham um regulamento de atuação que imitava o regulamento de uma competição de futebol. Assim se comportavam essas empreiteiras. Diferentemente das mãos limpas, por questões jurídicas, então na Itália e agora no Brasil, essa investigação ela se direcionou contra o setor público e também o setor privado. Nós tivemos resultados de grandes empresários presos, de grandes empresários que jamais pensaram em passar uma hora sequer numa cadeia e passaram algum tempo mais do que uma hora. Nós conseguimos fazer algumas diferenças de comportamento empresarial. Eu vou dar um exemplo, não vou dizer o nome das empresas, mas nessa investigação, o Ministério Público Federal do Brasil desenvolveu um sistema que se chama SIMBA, que esse sistema trata de informações bancárias na quebra dos sigilos bancários. E esse sistema nós facultamos a quem quiser gratuitamente, né, foram usadas chaves públicas, e alguns bancos, nos seus países de origem, diziam que não era possível prestar a informação naquela forma que era necessária para fazer o sistema funcionar. E os procuradores gerais desses países de origem me perguntavam, como? Eu falei, como? Se esses bancos operam no Brasil e nos informam dessa maneira, como não podem informar nos seus países de origem? E isso só foi possível no Brasil porque nós fizemos um acordo com a Federação dos Bancos do Brasil. A FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos do Brasil, conseguiu com que os bancos se alinhassem ao prestar essas informações. Hoje, a realidade é que essas empresas que jamais incluíram no cálculo dos seus custos os atos de corrupção, estão vendo agora que é muito caro você pagar suborno. São custos enormes para a empresa e custos enormes dentro e fora do Brasil. As multas, as ações coletivas, a restituição dos valores que foram usurpados. E o que se espera do futuro, e já terminando. Em todo esse processo, o que a gente constatou foi que
os órgãos públicos de controle não tiveram a eficiência necessária para a prevenção desses atos de corrupção. Então, os órgãos públicos têm que entender que, no que se refere ao aspecto prevenção, houve, sim, um problema. De outro lado, o setor empresarial, com a tendência de autorregulação, também não funcionou, porque isso foi para um lado em que tanto não funcionou que os atos de corrupção aconteceram. O que eu vejo no futuro é que, de todo o resultado dessa investigação, os órgãos públicos, associados ao setor privado, através das suas políticas de prevenção internas efetivas, possam agora exercer com mais eficácia a prevenção. Então, o futuro que eu vejo é setor público de controle e setor privado trabalhando juntos na prevenção aos atos de corrupção. Nestor, let me ask you about Colombia. And we've seen, an expansion in your activities and investigations, and as you said, this wave of citizen complaints. So how is the private sector reacting in the way they do things to this change, I would say, in the government role? Por décadas, el sector privado señalaba la corrupción como una enfermedad solo de la política. El sector privado no ha querido reconocer genuinamente que la corrupción es una moneda que tiene dos caras, una en el sector público y otra necesariamente en el sector privado. Los contratistas del Estado han entendido en la política local colombiana, en la de las municipalidades, en la regional y en la nacional, que el tema de la financiación de las campañas políticas es una ventana de oportunidad para hacer grandes negocios y crecer. Financiar las campañas para obtener lealtades. Y ese tema de la financiación no se toca en las reformas electorales en este momento en mi país y no se toca en la mayor parte del continente. Luego, se trata de preservar el statu quo. Y allí hay que ser consciente, los empresarios tienen que entender cuál es la cuota de responsabilidad. Una anécdota que puede explicar un poco hasta qué punto el sector privado tiene que reflexionar mucho más sobre su papel en este proceso. El Attorney General de los Estados Unidos, el señor Sessions, estuvo en Cartagena, Colombia, invitado por el fiscal colombiano, el pasado 8 de diciembre. Y no podíamos llegar rápidamente a la sede de las reuniones porque el empresariado en Cartagena estaba reunido en un club social, haciéndole un desagravio a la administración de Reficar. Reficar es el caso de corrupción más grande de Colombia, una planta de transformación para gasolina que estaba presupuestada en $3 billones, terminó costando $8 billones. Odebrecht es una cosa chiquitica frente a Reficar. Y el presidente de los industriales colombianos hacía el homenaje de desagravio a la administración de Reficar responsable de estos actos de corrupción. De cara a la sociedad, el Attorney General de los Estados Unidos me decía, no te lo puedo creer, General, esto es imposible. Entonces, ¿hasta qué punto estamos tomando conciencia de esta realidad? Y por último, no siempre la corrupción tiene en el otro lado de la moneda al sector público. El sector privado debería ser consciente que hay casos típicos de corrupción privada 100%, Panama Papers. Colombia es tal vez uno de los pocos países en donde Panama Papers ya tiene personas en la cárcel. Empresas de abogados, Mossack Fonseca, vendían en la región, incluida Colombia, facturas falsas para disminuir los impuestos en nuestros países
y crear canales cambiarios para sacar dinero de nuestras naciones hacia paraísos fiscales. Corrupción 100% privada. El sector privado tiene que tomar conciencia de su cuota de responsabilidad. Eduardo, let's talk about Chile, a country where often it's thought that the private sector is quite concentrated. Have they changed in the wake of the work you did and of the revelation of many of these scandals? What do you see? Basically, the private sector in Chile has been more reactive than proactive when it comes to the anti-corruption agenda. This has been in the middle of, as Brian said, a fastly growing middle class and social media, which make their participation and they're much more educated in politics very easy. And they've not only complained about corruption, but also about a feeling of being abused by private companies. So antitrust and consumer protection are also high on the agenda. And also on that front, the private sector in Chile has been much more reactive than proactive in general. I think that not only in Chile, but in Latin America, what we're seeing offers a wonderful opportunity to the private sector, which is we now know much better than we ever knew all the details of how corruption takes place in the provision of infrastructure. The Odebrecht case and those involving other companies in Brazil and throughout Latin America allows us to go from anecdotes and conjectures to all the plea bargains, which many of the people here have been responsible for putting together, and all the information how actually corruption took place, not just a couple of anecdotes. And that should lead, I think, to new rules of the game in how we provide infrastructure, not only to have corruption out of the game, but also, as part of this, there's a huge cost of corruption infrastructure, which is that we end up paying much, much more than we should for infrastructure, which is badly needed in our countries. And I invite and I believe that the private sector can play there a role which is as important as the public sector in fostering new rules of the game which actually make it much easier for the more efficient firms to win these contracts and not for those firms who are better connected politically. I think that's the major challenge about which we could talk a lot. And I think the opportunity is here because we can now make these proposals based on actual data. There's hundreds and hundreds of plea bargains with the details of how corruption took place, which then itself can lead to how you should strengthen institutions that provide infrastructure, both through public provision and through public-private partnerships. It's not surprising that in most countries in Latin America, for example, in the concession business, in the public-private partnership business, there's very few United States firms there. It's not that they're not good at building roads or other type of infrastructure. It's that they're not good or have a legal system which includes the Foreign Corrupt Practices Act, which makes it very costly to pay bribes, and therefore they cannot compete on equal terms. So if you had rules of the game which made it attractive for foreign firms from the countries which have the most efficient firms to participate, you could get infrastructure in Latin America at a much lower price and without the corruption we have seen taking place in most of our countries. Great, and then finally, Jose, could you talk a bit, last night we were discussing and several people said that actually Transparency International has become a reference for the private sector, particularly for multinational companies, as they look at Latin America or more broadly. How do you see perhaps the role, how do you see the evolution of the private sector response, and maybe perhaps even talk a bit about Transparency International and in your engagement with these companies on these issues? Okay, there's so much to say on this topic that I will try to be telegraphic. First, the role of the private sector, despite some exceptions in Latin America, has been very pernicious. If we see what had happened with extractive industries, oil, gas, fisheries, mining, timber, all of them have been involved in huge schemes of corruption. And a specific mention here to the financial sector, the role of the banks. If we see what the financial sector has been playing regarding corruption, it's just astonishing. If we see the list of the banks that have been sanctioned because of laundering money for corrupt purposes, we are not talking about little banks on islands or the little bank that was bought, the branch that was bought by Odebrecht in Antigua. We are talking about the top banks of the world, billions of dollars of fines against these banks because they were caught laundering money.
So the role has been very negative. Why? They basically allege two reasons. One is fear. We are victims of extortion. A corrupt state is putting pressure on us. If we don't get into a corrupt deal, then we are out of the business. The other real argument is that most of them decided to go through the easy path. When I saw Dionisio Romero, the most powerful man, owner of the largest bank in Peru, in a video arriving to an agreement with Vladimiro Montesinos, the mastermind of corruption in Peru, and saying he was going to provide political support in exchange of commercial favors from the government, commercial benefits for him, then I understood that basically entrepreneurs have not been victims. They have been complicit with corruption for decades in our region. And here also we need to mention the role that has been played by the business associations. CACIF in Guatemala, CONFIEP in Peru. Yesterday, CONFIEP had to recognize that they received $300,000 from Odebrecht in order to pay the campaign of one candidate. What has an association of business to do promoting one candidate against the other, if not obtain favors once the result is produced? So this has generated this huge crisis for the private sector. Companies that have taken efforts of decades to arrive to their position are losing their companies, their CEOs are in prison, they are broken, reputational impact seriously. So I think this is a moment, and I believe that some people in the private sector, some entrepreneurial leaders are thinking of the need of change. And in that sense, Transparency International, particularly the chapters of the region, we are working on a project in order to propose the new leaders of the business sector. Because if you go to and look at the business sector in our countries, you will see basically two groups. The traditional big companies still denying the situation, saying that they are victims, that it is not their problem, and a new generation of entrepreneurs that are really willing to change and are understanding that if there is no change in the region, there will be no future. So we are working in a project to try to create a new model of doing business in Latin America with integrity. And of course, this starts from building trust, because there is very little trust between private sector and NGOs, and that is something that is also a consequence of corruption. I'm going to ask one more question and do a round, and then I'm going to open it up to the audience. So please think a bit about what you might want to ask our panelists. And this question is the question of lessons learned. So we now have a few years, if not several years, fighting corruption. What have been the mistakes, or if not the mistakes, what might you have done differently in hindsight in taking on some of these big cases or this overall issue of corruption in your country? And Rodrigo, let me start with you. What would you have done differently, perhaps, in hindsight? Eu acho que cometemos erros e acertos, muito mais acertos do que erros. Dos erros da minha equipe de investigação foi não termos sabido tratar dos assuntos, veicular esses assuntos através da imprensa. Muitos dos atos em que praticávamos eram atos novos e com base em instrumentos de investigação novos. E para as pessoas era difícil entender essas decisões. Eu dou um exemplo. Nós fizemos um acordo com um grande frigorífico brasileiro, que tem empresas aqui também nos Estados Unidos, e esses executivos, fizemos um acordo penal, esses executivos, 4 deles, receberam em troca do que nos entregavam na investigação, como premiação, a
imunidade. Esse fato nos gerou muito problema e nós não soubemos esclarecer devidamente à imprensa e à opinião pública por que chegamos a conceder a imunidade. Esses cidadãos, eles nos entregaram atos, crimes em curso praticados pelo presidente da República no exercício do cargo. Esses cidadãos nos entregaram crimes, a prática de crimes em curso de um senador da República importante, que na última eleição teve nada mais, nada menos do que 52 milhões de votos no Brasil e seria virtualmente o novo presidente da República. Esses cidadãos nos entregaram um colega que cometia um crime de vender a sua própria instituição indicando o planejamento das investigações para esses empresários. Essas pessoas se comprometeram, antes de homologado o acordo, de realizarem ações controladas, autorizadas pela Justiça, e com essas ações controladas foi possível que obtivéssemos prova do cometimento de crime pelo presidente da República, pelo deputado que a ele representava, pelo senador da República. Esses crimes foram comprovados, a sua materialidade, com o dinheiro apreendido, eles foram filmados, eles foram gravados. E, pela primeira vez, em 120 colaborações premiadas, nós tínhamos uma colaboração que nos entregava crimes em curso, e crimes praticados por essas mais altas autoridades da República. E nós não soubemos explicar com objetividade para a imprensa e para a opinião pública por que chegamos a tomar aquela decisão. Então, para ficar em um só, eu apontaria como uma modificação, se eu tivesse que fazer tudo de novo, seria tratar de maneira mais profissional a divulgação dos dados e a divulgação dos fatos com a imprensa e com a opinião pública. Ivan, in retrospect, is there anything you would have done differently? Bueno, desde el punto de vista de la investigación criminal, que es en lo que estamos realmente, yo creo que vamos formándonos adecuadamente y en la cooperación con el Ministerio Público, la capacidad de transferencias técnicas y de investigación criminal. Más que, por lo tanto, no podría hablar de errores en cuanto a administración de justicia, pero sí podría señalar deficiencias en Guatemala en la administración de justicia. De un lado, y creo que para poder luchar con éxito contra la corrupción es indispensable el tema de la independencia judicial. Me parece que sin independencia judicial, sin jueces independientes, la lucha contra la corrupción es realmente difícil, porque es luchar no solo contra ese monstruo, sino también contra la traba que dentro del propio sistema de justicia se puede generar en virtud de las indebidas injerencias que hay en la administración de justicia. Me parece adicionalmente que en Guatemala el organismo judicial tal vez no estaba preparado para una tan grande demanda de justicia como se ha venido produciendo ahora con estos grandes casos. Y eso ha generado un retraso, una acumulación que en su manifestación más preocupante es la falta de sentencias. Y la falta de sentencias, como se mencionaba acá ahora, esta mañana, la falta de sentencias produce también una desconfianza ciudadana, inclusive hasta para llegar a la crítica del propio organismo instructor. Si no hay sentencias es porque el Ministerio Público no tiene seguridad, certeza respecto de la contundencia probatoria de sus acusaciones, pero en realidad no es el Ministerio Público el que tiene la capacidad de dictar sentencias. Este es un tema exclusivo del organismo judicial. Sin embargo,
esa deficiencia creo que ha afectado, particularmente en Guatemala, ha afectado la lucha contra la corrupción por una circunstancia. Es que si no hay efectivamente una respuesta, y la respuesta se da es en términos de sentencia, se va perdiendo la confianza, la esperanza, inclusive el entusiasmo. Si a partir de lo que logramos hacer en el 2015, para el 2016, 2017 hubiera habido sentencias de casos como el de La Línea, para señalar este que se ha mencionado acá, que empezó en el mes de abril del 2015, la ciudadanía hubiera entendido, esto sí tiene un sentido, esto sí tiene una consecuencia real en términos de sentencia. No es que no haya existido fallos condenatorios, pero no de la cantidad y de la naturaleza que nosotros aspiráramos. Estos casos de corrupción global, de corrupción transnacional, nos invitan a reflexionar si la sociedad global, la sociedad de naciones, lo está haciendo bien en su conjunto. Es claro que las sociedades nacionales, los ministerios públicos de Panamá, de Perú, de Brasil, de Colombia, etcétera, de Guatemala, en la lucha contra la corrupción, lo están haciendo bien, pero la humanidad en su conjunto lo está haciendo bien. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué? Hemos tenido casos de corrupción internacional que se gesta en unos países, digámoslo con claridad, siempre en países industrializados, que llegan a ofender los valores de la administración pública de terceros países. ¿Y cómo hemos abordado el tema como comunidad de naciones? A través de unas convenciones internacionales. El derecho de las convenciones de Naciones Unidas, la Convención de Mérida, la Convención de la OCDE, tipificaron un nuevo delito que se llama el soborno internacional. Pero el soborno internacional se produce en nuestros países, es como un cohecho. El cohecho siempre ha existido. En consecuencia, si se tipifica otra forma de lesión de los valores de una sociedad como soborno transnacional, vamos a investigar de dos maneras distintas y desde distintas jurisdicciones los mismos hechos, y eso plantea unos problemas enormes en la comunidad internacional. Por ejemplo, el non bis in idem. Ecuador decidió no firmar las condicionalidades del Ministerio Público de Brasil para investigar los casos de corrupción. Pero cuando avanzó frente a los oficiales de Odebrecht, le tocó decretar la preclusión porque ya habían sido condenados en su país de origen. Las convenciones internacionales le dan una preferencia en la investigación a la jurisdicción de los países corruptores, no de los países ofendidos, de tal manera que mantienen la competencia sobre sus empresas, sobre sus funcionarios, y eso genera un conflicto de interés, porque a esos estados lo que más les importa es preservar a sus empresas, a sus fuentes de trabajo, y el valor de la justicia global queda muy disminuido. Es legítimo que nosotros, los fiscales de los distintos países, hayamos apelado a las delaciones para obtener la verdad. Pero la comunidad global, el universo, no entiende el modelo de delaciones. El caso de Lavallato se desarrolla a partir de delaciones de los oficiales de Odebrecht en Brasil, pero los ciudadanos de Panamá, de Ecuador, de Colombia, de México, no entienden por qué no se puede actuar frente a ellos a partir de la delación, porque no se podría utilizar la autoincriminación
como una forma de iniciar acciones penales contra esas personas. Entonces, en estos casos globales, no deberíamos buscar formas de delaciones globales, porque de lo contrario podemos caer en una dificultad enorme. Brasil no ofrece cooperación judicial sino a aquellos países que acepten la condición de no juzgar a los delatores del caso de Odebrecht en Brasil. Y en los países donde hubo la corrupción, entonces no queda sino una sola fuente de información, la de los cohechados, la de los funcionarios públicos. Y la sociedad global podría incurrir en una trampa inaceptable, que los que dieron las coimas delaten en sus países de origen y quedan en un régimen de inmunidad frente a la sociedad global. Y los que recibieron las coimas delaten a su turno a los que les ofrecieron los sobornos, con lo cual ninguna de las dos partes terminaría enfrentando la acción de la justicia. La comunidad internacional va a tener que tomarse en serio cómo vamos a enfrentar la corrupción global. Concluyo, el tema de las indemnidades. El caso de Odebrecht es muy interesante, porque Estados Unidos, Brasil y Suiza convinieron una pena de 1.8 billones de dólares a cargo de la empresa para que la empresa continúe. Hay una discusión global, no para los países donde tienen origen estas empresas, si esas empresas deben continuar y si deben continuar en cabeza de sus propietarios sin ninguna sanción global. Esa es una gran pregunta que tiene que hacerse la sociedad de hoy. Pero adicionalmente, en estos casos es muy importante saber, ¿y esas indemnidades son para quiénes? ¿Solo para los países donde se gestó la corrupción? Y los países ofendidos, México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, no tienen derecho a ninguna participación sobre esa multa para resarcirse el daño. Lo lógico no es que la comunidad global empiece a globalizar las soluciones judiciales para que también haya indemnidades a los países en donde se generó esa corrupción. Cuestionamientos que no hemos resuelto todavía. A comment on looking back, lessons learned. It's closely related. So let me talk about issues pending, which is quite similar. In the case of Chile, the control of corruption indices are among the best in Latin America, together with Uruguay, Chile, and Uruguay stand out as having relatively little corruption, much closer to developed country levels than the rest of the region. In the case of Chile, in a sort of nutshell and with a bit of a caricature, this is mainly due because central government has very little corruption, and at the level of local government, we have little money. Chile is a very centralized country, and the amount of money in subnational governments is relatively little. In most countries, Chile included, there's much more corruption at the local level in municipalities and provinces or regions than there is in central government. Now, why do I say all of this? Because in the case of Chile, there's a major change coming up in a couple of years. There's going to be a major process of decentralization, of giving much more powers to the regions in Chile. Governors will be elected for the first time in a couple of years. The commission I presided made major proposals, which, like most of our proposals, were unanimous in this commission, which was very broad in political views of its members. We made major proposals in terms of how to strengthen municipalities so that you reduce levels of corruption, and also include much more competent professionals so that you have strength on the professional side as well. If Chile does not tackle those reforms within the next couple of years, making sure that we reduce the space for corruption at the subnational level, this process of decentralization, which is part of a process of becoming a developed country, I'm not against it at all, but this process of decentralization can have a side cost which can be enormous in terms of increasing corruption if this is not tackled correctly. We still have time, but time is running out to do that. From the Fujimori and Montesinos case, I think we achieved several lessons. On the positive side, we learned
that having public opinion on your side is very relevant. So being transparent in the achievements, of course, putting out there the information you can put without putting in risk the investigation is key, and I think that really was a very positive achievement in the Peruvian case. Secondly, identify your allies, internally and from outside. Investigative journalism became one of the most relevant support we receive from the internal side of the country. But also we made very good agreements with international agencies, FBI from the United States, the FinCEN here also in the Financial Intelligence Unit, the prosecutors of Switzerland. All of these people really gave us international support in order to recover money in a very fast track. And the lesson there is that you need to go and have personal contact. It is not about sending papers and requests, because that really doesn't work. The third lesson is that we need to follow the money. This is an old rule, but it works. And if we follow the money, we can trace and find who is behind these movements. Finally, I think one of the major achievements, and it is also happening now in Brazil, was putting in place the plea bargaining law, having the possibility of receiving information and give some flexibility or leniency in exchange. On the negative side, I would say the lesson we learned is that we were naive as investigators, thinking that we were going to change the corrupt environment, producing convictions and putting people in prison. Our prisons are full of detainees. In Guatemala, they have had to create camps to put all the corrupt people that Thelma and Ivan are taking to justice. And in Peru, we did the same. We have had recently 2 presidents in prison, and then Toledo, who is hidden here in the States, Garcia, Fujimori's daughter, and the current president, Kuczynski, all of them under investigation of corruption. So what has changed after such a vigorous anti-corruption process conducted against Fujimori? Very little, because we didn't provide the lessons we received from the criminal proceedings to those who had the decision-making possibilities in order to change the structures. I started saying that corruption in our countries is structural and is systemic. And we are not going to change that reality from the judicial side. We need to provide that information and put pressure to those who can make the real change. We have a few minutes left, so I am going to open it up to 2 questions, please. So anyone has a question, please make them brief. Go ahead, right here. Yes, I'm Carlos Guimarães from LAG Investments and also a member of the board of this institution. And I have a question for Dr. Janot. Dr. Janot, vou fazer a pergunta em português ao senhor. E, primeiro, como brasileiro, eu quero parabenizar o que o senhor, doutor Sérgio Moro, tem feito e pela coragem de vocês. Acho que o Brasil tem uma dívida de gratidão em relação a vocês. A minha pergunta é em relação ao foro privilegiado e ao Supremo Tribunal. Olhando pela atuação recente do Supremo, a impressão que se tem é que não está em linha com os esforços que têm sido feitos pelo resto do Brasil. Políticos, hoje em dia, em posição de governo, lutam desesperadamente para ter acesso ao foro privilegiado, porque criou-se uma percepção que ter acesso a esse foro é muito próximo de imunidade, o que gera uma percepção muito negativa vindo da corte mais importante do país. Minha pergunta ao senhor é como é que o senhor está vendo a evolução disso? And then I'm going to take one more question from right here. Hi, I'm Pedro Bramovay. I'm the Latin American Director for the Open Society Foundations. Creo que voy a hacer también mi pregunta en español para... entonces, en primer lugar, es un placer ver muchos amigos ahí en la mesa. Doctor Ugaz, trabajamos mucho juntos en la Open Society, doctor Iván Velázquez, también con doctor Janot, a partir de la Transparencia Internacional, mucho trabajo juntos, y también con la Fiscalía de Colombia, sobre todo en temas de homicidios. Pero yo voy a hacer mi pregunta sobre todo a partir de mi trabajo hecho en el gobierno cuando era secretario nacional de Justicia, donde en el periodo de gobierno Lula, donde creamos prácticamente una parte importante de la
la legislación utilizada por Lavallato y por otros, ¿no? Y reconocida incluso, fue en el periodo donde conocí al juez Moro en la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Dinero. Y nuestra apuesta en aquel momento era que si creáramos instituciones anticorrupción con dientes, de anti-lavado de dinero y todo, eso sería necesario para enfrentar la cultura patrimonialista, la cultura de corrupción existente en el Estado brasileño. Y un poco la visión de hoy, después de algunos años de un éxito profundo de esas medidas implementadas, sobre todo, claro, a partir de jueces y fiscales como los que están acá, hay una impresión que tal vez esa fuera una apuesta equivocada, ¿no? Y cuando uno mira a los resultados políticos de todo el esfuerzo anticorrupción, la gente que fue a la calle en Guatemala y el presidente que hoy ahí está, lo que pasó en Brasil y el presidente que ahí tenemos. En Perú, el Tribunal Electoral saca a 2 candidatos con problemas, se elige un candidato que, sobre todo porque estaba en contra de Fujimori, y hace un indulto y se mantiene. Entonces, la cuestión acá es, si eso no es suficiente, ¿no? Si los cambios son profundos del punto de vista de anticorrupción, pero se está hoy en un momento de paralisía, ¿no? Y de intentos de parar eso, pero a partir de la sociedad civil, ¿no? en el espacio que estamos hoy, ¿cuáles serían las sugerencias para un cambio que va más allá del cambio de la solución de corrupción para llegar hacia la política? Good. Rodrigo, I'll start with you and I'll ask for brief answers. Questão do foro privilegiado. Essa regra, nos diversos tribunais, leva a em torno de 28 mil autoridades a serem julgadas em tribunais e não a serem julgadas pelos juízes de primeiro grau. O problema, eu sou contra o Instituto do Foro Privilegiado, a não ser que seja restritíssimo. Acredito que o presidente da República, o presidente do Congresso, o presidente Supremo, estamos bem. Qual é o problema do foro privilegiado? No sistema de justiça do Brasil, a estrutura dele é um juiz de primeiro grau, ele forma o processo e o tribunal julga um recurso de um processo já formado. Com o foro privilegiado, essa lógica é invertida. O tribunal que tem estrutura para julgar recursos, ele deve formar um processo. E isso leva a uma lentidão na tramitação dos processos. Eu vou dar um exemplo. Se eu ofereço uma denúncia perante um juiz de primeiro grau, doutor Moro, ele recebe ou não essa denúncia com a caneta na mão. Com um parágrafo ele recebe essa denúncia. Se eu ofereço uma denúncia perante um tribunal, ao Supremo Tribunal Federal, onde eu ofereci as denúncias, tem que haver uma sessão plenária. Hoje já mudou a regra, pode ser de turma também, mas então tinha que haver uma sessão plenária com 11 ministros que levam votos escritos e leem esses votos. Não funciona, o sistema assim não funciona. E eu acredito que foi idealizado com essa quantidade de pessoas com a prerrogativa de foro para não funcionar mesmo. Então, temos que falar a verdade, falar abertamente, né? Então, eu acho que tem que ser revisto isso, porque hoje a prerrogativa de foro leva à impunidade mesmo. Isso aí nós estamos vendo os resultados disso. Quanto à segunda, durante toda essa investigação, a gente ouviu muito que nós estávamos quebrando o sistema político e quebrando a economia e o sistema econômico. E a contra-resposta, né, a resposta que dávamos era: mas é esse sistema político que queremos?
É essa economia cartelizada, oligopolizada que queremos? É essa economia que funciona à base de corrupção, que funciona à base de suborno. É essa a economia que queremos? Eu acho que não podemos proteger um sistema político ruim e nem uma economia que não se baseia na competição. Os melhores têm que desenvolver, têm que investir no seu processo produtivo, têm que investir no seu desenvolvimento tecnológico, têm que investir na garantia de seus produtos e serviços. É isso. Nós temos que lembrar que nós estamos num processo de quebra de paradigma. Nós estamos num processo de ruptura, uma ruptura pacífica. E toda ruptura leva a desgastes mesmo. A ruptura ela é dolorosa em si. E, depois de realizar essa ruptura, seja no sistema político, seja no sistema econômico, nós temos que trabalhar agora para reconstruir um sistema político sadio e um sistema econômico sadio. Eu acredito que a iniciativa privada ela tem mais rapidez de se adaptar a isso e de criar um sistema econômico sadio com muito maior velocidade que um sistema político. Portanto, não adianta investirmos em uma solução judicial para o problema do sistema político que o Brasil atravessa hoje. A solução está em alterar-se o sistema político. O sistema político ele gera todo esse caldeirão de corrupção, de prática de crimes, né? E nós não estamos, como disse o doutor Moro, criminalizando a política. O que nós estamos fazendo é combater criminosos que se escondem atrás dos mandatos políticos. We have one more person. Go ahead, Ivan. You want to respond? Go ahead. Sí, solo decir tal vez que no se le puede dar tanta importancia en la transformación del país a la solución judicial. La solución judicial, naturalmente, que da un aporte muy importante, pero la transformación del país, el fortalecimiento del Estado de Derecho, creo que pasa por otras dos situaciones diferentes. De un lado, una profunda reforma del sistema electoral, de mecanismos de participación ciudadana, del control del dinero vinculado a la política. Se puede condenar centenares de personas que afecten ese juego democrático legal, pero si no hay una transformación en el sistema de participación electoral democrática, creo que sería muy difícil. Y de otro lado, muy vinculado con esto también los mecanismos de participación ciudadana. Creo que mientras más ciudadanía esté incorporada a estos procesos, acompañando la justicia, pero también buscando sus cauces de intervención en lo público, sería mucho más factible que esto no fuera simplemente un movimiento temporal, sino que propiciara la transformación real de nuestras democracias. Y finalmente, reformas en el funcionamiento del Estado, algo que se ha reclamado bastante en Guatemala. 50 años tiene la Ley de Servicio Civil en Guatemala y lo que ha mostrado es cómo se propicia para la corrupción la necesidad de crear una burocracia estatal permanente con idoneidad, con capacidad, con honorabilidad. Esas son transformaciones que se hacen también desde lo político en la administración del Estado y no desde lo judicial. Let me go to part of your question, which is basically what about civil society in these processes. Civil society is always important, but it's even more important in the face of these corruption scandals, because essentially the politicians that can lead these reform processes are particularly weakened at that point. But for civil society to play its role, it needs not only to be scandalized, which is the case in the region now, and we've talked a lot about it, but it also needs information on the more nitty-gritty about the reforms that are important. And in that role,
providing that information in a simple and accessible way by credible sources is a central role for civil society in terms of informing the public so they can put pressure to have reforms go in the right direction, and also validate those political actors which are leading or are prepared to lead those reforms. It is very difficult for political actors to lead these reforms. It's very difficult because they're going against their own establishment, against their own political parties often, and having this implicit alliance with organizations in civil society which validate these leaderships in moments where people don't trust anybody can be really crucial in pushing these agendas forward, and therefore change the way we finance politics, our lobbies laws, our conflict of interest laws, the way the judicial system works, and make it in that way less likely for these scandals to repeat in the future. So Eduardo brought us very adeptly to the subject of our next panel, which is, where do we go from here? How does this movement grow and sustain itself and continue? And while we've reached the end of our time here for this panel, we're going to a coffee break, but I want you please to join me in thanking all of them for their time.